Masarap siya. Actually, hindi ko ma-decipher kung ano yung Para lasa. siyang tom yum na may curry. Para siyang apritada, na maasim, na sinigang. Parang tom yum na may curry. And I think yung perfect description. Tom yum na may curry na chicken ang laman. Masarap, malasang. Masarap siya. Hapinoy travelers. Try this. Yung iba ang presyo dito, $1. Dito sa kanya, 5,000 real. Which is about magkano? The same. Kasi The 1,000 same. is actually... Mas mura pa nga doon sa $1 kasi 4,000 lang yun, Oo, diba? ito mas mahal pa. Ayan. So, tikman nyo ha. Tikman natin. Masarap yung soup ah. Malinis kaya. Try. This one? Try. Ito curry. Ano more ah? Ano? Delicious. Very good. How much? $5? How much? Crap. Wait. Hapinoy. 3 to 1 ako. So, here we are. Trying out this one. We don't know what it is, but the cost of this one is 5,000 real. Okay, so, Yeah. 5,000 real. So, there are noodles. And Looks like chicken. Looks like carrots. Onions. and lots of vegetables. And looks like This blood of chicken. And so let's taste it. Hapinoy travelers, if you're in Cambodia, you should try this one. Let's see if it tastes any good. Yummy. Taste First na. taste. Sarap. Oh, tastes good. Sarap ha. Sarap. Sarap mga Hapinoy ha. Masarap, Kahit na ha? nasa dito lang sa kalye to si ate ha. Mura dito. Parang 60 Mura oh. pesos lang 60 to. petot lang. Sa 60 petot mo, Buhay ka may na. soup ka na, may noodles ka pa. Masarap siya. Actually, hindi ko ma-decipher kung ano yung Para siyang lasa. tom yum na may curry. Para siyang apritada, na maasim, na sinigang. Parang tom yum na may curry. And I think yung perfect description. Tom yum na may curry na chicken ang laman. Masarap, malasang. Masarap siya. Hapinoy travelers. Try this. Yung iba ang presyo dito, $1
$1. Dito sa kanya 5,000 real, which is about magkano? The same. Kasi 1,000 The same. is actually... Mas mura pa nga doon sa $1 kasi Oo. 4,000 lang yun, Oo, di ba? ito mas mahal pa. Ayan. So tikman nyo ha, tikman natin.